So for today's topic, we will discuss about 8051 microcontroller interrupt. Okay, and we'll just introduce the concept of assembly language program. So interrupts, will be mainly discussing interrupts for today's class, and I will introduce with the 8051 instruction set or assembly language programming. Okay, so let's begin with. What is an interrupt? So interrupt is an internal or external event that interrupt the microcontroller to inform it that a device needs its service. What do I mean by that? Interrupt, as we discussed already at the first class. Interrupt, we used to use a word, don't interrupt me. Okay, especially teachers, if you are talking inside the class, I will be commanding you that don't interrupt me. Okay, I will be instructing you that don't interrupt me, don't disturb me. Okay, so interrupt is a disturb to the microcontroller from the current instruction being executed. Okay, so interrupt means it is an external or internal event that the microcontroller is asking you to inform. Okay, or device, some external device is asking the microcontroller to perform another task. Okay, so for example, best understanding, suppose you are busy with reading an interesting novel. Okay, so while reading an interesting novel, suppose I already told you this this concept before. Suppose your mother is calling you. Okay, so that time what we will do? We will bookmark the current page of execution. Then what we will call we will note down where are we. Okay, we will put a bookmark and stop the current reading and will listen to our mother what is she saying. Okay, whatever the duty she is assigning, we will do it because we have some respect to our mother. Okay, we should give some priority to her work than reading the novel. So reading the novel is the normal program execution of the microcontroller, and accepting the interrupt is like listening to the mother. Okay, so not only mother, your brother can call you, your father can call you. So you will assign, we know to whom we will respond father first. To whom? To mother or brother we should listen. We should listen to our mother because mother got priority than the brother. So in microcontroller, we have different source of interrupts. Many devices can call the microcontroller attention. So in that case, what will happen? Okay, so that is what interrupt. Sorry for the interruption in between. I got a call. Okay, next. Microcontroller can service in two ways. Okay, so a device can take the attention of the microcontroller in two ways. How? First method is called interrupt, that is our topic. Second method is called polling. So interrupt method is there, polling method is there. Okay, we are discussing mainly our topic is interrupt. So a device can get the attention of a microcontroller by two methods called interrupts and polling. So interrupt is one method, second method is polling method. Okay, so interrupt method we are discussing here. Whenever device needs its service, the device notifies the microcontroller by sending it an interrupt signal. So whenever our mother needs some help from us, she will call us. Understood? Same like, suppose a device attached to our microcontroller based system, if it needs the attention of the microcontroller, it gives a signal to the microcontroller. Okay, on receiving the microcontroller signal by the microcontroller, it will listen who is responded. Okay, accordingly it will be served. Let us see how it is. On receiving the interrupt signal, the microcontroller interrupts whatever it is doing and serve the device. What do you mean by that? So when the mother is calling you, you will stop reading your novel. Okay, whatever is interested with you, that you will temporarily stop it. Same like that, whenever the external device interrupts the microcontroller stops the execution of the present work.
Understood? Then program which is associated with the interrupt is called the interrupt service routine or interrupt handler is called. Okay. Then suppose the mother is calling you. She may be asking you, it may be raining, close the window. That will be the instruction from the mother. Okay, so the instruction close the window, that will be for the microcontroller, that instructions will be that group of instruction, close the window, then take out the take the some dresses were laid outside for drying purpose and all, whatever it is. So that kind of instructions we will copy to some memory locations in our microcontroller. That group of instruction assigned to a particular interrupt is called interrupt service routine. So microcontroller is getting an interrupt signal from an external device. Microcontroller will listen and identify who is called, and accordingly, suppose from device 1. For the device 1, we have a location reserved for device 1. If interrupt is from device 1, microcontroller will go to the execution of instruction from the device 1 reserved area. Okay, then that reserved area is called a interrupt service routine. It is nothing but a group of instruction that is to be executed while an instruction is or interrupt is evolved. So മൈക്രോകൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ്, അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. Okay, so interrupt service routine or ISR എന്ന് പറയുന്നത് interrupt service routine or ISR or interrupt handler എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ഇതിന് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് interrupt because it is connected to the interrupt pin of the microcontroller. Then മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറിയിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് മെമ്മറിയിലാണ്? റോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിലാണ്. ഇത് 00 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ 00330 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നോവൽ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് യുവർ മദർ കോൾഡ്, മീൻസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് requested the service of the microcontroller. What will happen? Microcontroller നമ്മളിവിടെ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് വയ്ക്കണം. 0030 ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ. പ്രസൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന 0030 ഈ ലൊക്കേഷൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും? സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴി 0030 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിവൈസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ 0100 ആയിരിക്കും. 0100 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഏരിയ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ISR എന്ന് പറയുന്നത്. Then another method ആണ് പോളിംഗ്. പോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റേഴ്സ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? വെനെവർ ദ ഡിവൈസ് നീഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ സിഗ്നൽ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മൈക്രോ കൺട്രോളർ, സപ്പോസ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് യുവർ ടീച്ചർ. I am your micro teacher and suppose assign me as a microcontroller. Okay, so I am teaching you to every student at a predefined interval. I will be coming and personally asking you whether you have any doubts. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Like that. Individually, I am treating all of you. And if somebody is having a doubt, I am clearing. Then I am going to the next student, asking him, if you have doubt, I will clear. Okay, like that extra. If 60 students, I will personally approach everyone and ask doubts. Understood? So that is called a polling technique. Microcontroller monitors all the device whether it is having any interrupt or not. While in interrupt, how it is, if any one of you have some doubt, you can raise your hand. That is like calling or signaling the teacher. Student will raise his hands. So teacher will see somebody is raised the hand, then he will listen to, or teacher will listen to that student only. Okay, that method is called a interrupt. You will understand which method is good. Polling is not good because teacher instead of teaching the new topic, he is going to individual students to clear the doubts.
Okay, so teacher's time is going on waste. Same like that, microcontroller time is going as waste because individually microcontroller is treating individual devices. Okay, so that method is called polling. When a condition met means somebody is having a doubt, it performs as I will clear the doubt. Same like that, if a device is having an interrupt, it will perform the operation or device services. After that, it moves on to monitor the next device until everyone is serviced. So ഓരോ ഡിവൈസിനും പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർവീസ് ചെയ്യും, സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. പോളിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ്. വെരി ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഡിസ്കഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വേസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസർ ടൈം ബൈ പോളിംഗ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് നീഡ് എ സർവീസ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡൗട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് എൻ്റെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴി. സോ പോളിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്. നൗ ഡേയ്സ് polling is not using, instead interrupt is using. So we are discussing here interrupts. Advantage. Okay, this you can expect a question. Microcontroller can save many devices. Okay, each device can get attention of the microcontroller based on the priority assigned. So in class number ഒരു ക്ലാസ്സിന് 60 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. സോ ഐ വിൽ ബി അസൈനിങ് മൈസെൽഫ് സം പ്രയോറിറ്റി, ഓർ ടീച്ചർ ഫ്രം മൈ സുപ്പീരിയർ head of the department or the principal will be instructing me that if somebody is asking, two students are asking same doubts at the same time, give priority to the poor student. Means who is able to understand very slowly. So I will be giving the my priority to the poor student in the class. Poor the students in the class means he will take more time to understand things. So or he need more explanation. So I will be going to that student first. On satisfying him, I will go to the second student. So that is like that we can assign priority to the interrupts in interrupt system. For the polling method, it is not possible to assign priority because it checks all the device one by one. Roll number 1, then roll number 2, and then roll number 3, like that. In order lana polling device service interrupts handle ചെയ്യുന്നത്. So that is the advantage. And the last advantage is microcontroller can ignore a device interrupt request. ഓക്കെ, സോ പോളിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് മെത്തേഡിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിന് ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാസ്കിംഗ്. പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു കുട്ടി അൺനെസറി ആയിട്ട് വെറുതെ ഫണിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, ഐ ക്യാൻ അവോയ്ഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാം. വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ഹി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ. ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സിസ്റ്റം. So these are the 4 points and advantages of interrupts in microcontroller. Next, how it is handled. Already ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു how interrupts are handled. When an interrupt is evoked, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് സേവ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ബൈ പുഷിംഗ് ദ പി സി. വാട്ട് മീൻ ബൈ പി സി? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റോം. ഇവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക. 00 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനാണ്. സോ ഇവിടെ 0510 35 6E 7F ഇങ്ങനെ കോഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. ഈ ലൊക്കേഷൻ 000, ഈ ലൊക്കേഷൻ 001, 002, 003, 004, എക്സെട്ര 5 6 7 8 9, then A B C D ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ പവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ 006 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ അതിനാണ് പി സി എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ പി സി ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക്. സ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് R0 R1. R1നെ പറയുന്ന പേരാണ്, R1 ആൻഡ് എബോവിലുള്ള റാമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ R0 R1ലേക്ക് 006 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ലോഡ് ചെയ്യും. 0006 എന്ന് കണ്ടല്ലോ, അത് ബുക്ക് മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, then microcontroller will jump to execute interrupt service routine. So ആരാണോ which device is interrupted,
Okay, corresponding to that there is a location where our interrupt request is serviced. Interrupt duty is copied. That is called interrupt service routine. Interrupt service routine address locate ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെക്റ്റർ ടേബിൾ. ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്റ്റർ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്റ്റർ ടേബിൾ. സോ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ സേവ്, then it will jump to the location where the location of the ISR is saved. That is known as interrupt vector table. For every interrupt there is a fixed location on the memory that hold the address of its ISR. So ISR, interrupt service routine ന്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ISR. So the group of memory location that sets aside to hold the address of the ISR is called a interrupt vector table. So total മെമ്മറിയിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഭാഷം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെക്റ്റർ ടേബിൾ. ബോട്ടം പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി 3 പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ISR, ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ. സോ ഇവിടെയാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുക. ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്റ്റർ ടേബിളിലേക്ക് പോകും. വെക്റ്റർ ടേബിളിൽ നിന്ന് ISRൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. ആ അഡ്രസ്സ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ദെൻ അതിൻ്റെ സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. That is what happening while executing a interrupt in microcontroller. So after our mother duty we performed our duty, then we should go back to do reading the novel. So what we will do, we will open the bookmark. We should find out where we stopped before. For same like that, our microcontroller also need this original information. Where the microcontroller was before, it was at the location 006. That is copied to the stack. We want to get it back. That getting back is called a pop instruction. So ESR എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ സർവീസ് റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. ഇതാണ് ISR എന്ന് പറയുന്നത്. ISRൻ്റെ ലാസ്റ്റ് RETI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. RETI എന്ന് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. So RETI instruction വരുമ്പോൾ on executing RETI, microcontroller return to the place where it was interrupted by pop up the PC from the stack. So സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന്, ഇതാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, R0 R1 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി, ഇവിടുന്ന് ഈ മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ എന്താണോ അഡ്രസ്സ് അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട്. സോ ഇവിടെയുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ്? 0006 ആണ്. അത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ 006 എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, ദെൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിക്യൂട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ. So listen to you can rewind you can listen these operations later from the video, because it's very important how the interrupts is handled in microcontroller 8051. They may ask you. Okay, so these many steps you should write. Then what are the source of interrupts? Okay, there are 6 interrupt sources in 8051 microcontroller. Total 6 interrupts in the 8051. Then reset, power on reset or power up reset. Suppose our microcontroller is malfunctioning. Malfunction means what? Sometimes it will be giving some results that we are never expecting. Okay, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട്, sometimes it will be hanging, same like our mobile. Sometimes because of some reason it may hang. So what we will do, we will reset. So one reset, what will happen? Every execution will be permanently stopped. Nothing will be handled. It will be going for a fresh execution from the beginning. That is called a power on reset. So highest priority എന്തായിരിക്കണം? power on reset. ആരെങ്കിലും റീസെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ ബി, ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണോ നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആണോ, നിർത്തിയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ഓൾ വർക്ക്. Okay, that is called a reset interrupt. Then 2 interrupts are connected with the timers, one for timer 0 and one for timer 1. Timers we discussed yesterday. There are 2 timers in the interrupt. Whenever our timer registers are overflowed, means what? 65,535, 655 something number we discussed yesterday. No? On that interval, that many times, what will happen? Our designed time എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ടൈമറിൻ്റെ ആ ടൈമറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടൈം എത്തി. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ടൈമർ ഇൻട്രപ്റ്റ്. സോ ടൈമർ 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൈമർ 0 ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടൈമർ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൈമർ 1 ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 1
Here 2 interrupts, so total 3 now. Okay, then 2 interrupts are set with in external hardwares. Okay, P3.2 and P3.3 are for the external hardwares interrupt IND0 and IND1. So നമ്മൾ പോർട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ പോർട്ട് 3യിലുള്ള 8 പിൻ P3.0 to P3.7 അതിൻ്റെ അകത്ത് 3.2ന് പറയുന്ന പേരാണ് IND0 ബാർ, 3.3ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് IND1 ബാർ. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവൈസിനെ പെർമനൻ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിനാണ് ഹാർഡ്വെയർ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ വന്നാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രസൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. ഇത് രണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആണ്. ദിസ് ടു ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. ദിസ് ഓൾസോ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്. സംബഡി ഷുഡ് പ്രസ്. ഇതോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. കൗണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. സോ ദേ മേ ആസ്ക് യു വാട്ട് ആർ ദ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ടു kinds of interrupts, hardware interrupts and software interrupts. You should explain. Hardware interrupts are the external hardwares connected to port 3.2 and port 3.3. They are called IND0 bar and IND1 bar. Okay, and the last interrupt, and so here 2 more. So 1 plus 2 3, 3 plus 2 5 total now, and the last one, there are total 6 interrupts. Last one is called a serial communication interrupts. That is called നമ്മൾക്ക് microcontroller support ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഡാറ്റ സീരിയലി. സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് റിസീവ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ്. RI ഇൻട്രപ്റ്റ് ആൻഡ് TI interrupt. Receive interrupt and transmit interrupt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് രണ്ടിനും കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ either it can receive or can transmit. They can't do both transmission and reception at the same time. So the interrupt associated with the serial communication is the last one. So here 1 interrupt. So total we have 6 interrupts. Okay, so serial communication interrupts also one of the interrupts in our microcontroller 8051. Next, interrupt vector table. Already we discussed. Okay, while receive an interrupt to the microcontroller should know where should go. Okay, same like our mother is instructing to close the window. So close the window is our work. Same like that, if the microcontroller is getting an interrupt, it should know what to do. Okay, for that it is having some location. Okay, reset വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൈക്രോകൺട്രോളറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. സോ 00 ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകണം. 00യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകണം. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പോകുന്നത് ലൊക്കേഷൻ 000 എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വെക്റ്റർ ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും എവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 00 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ 0100 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ PC ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെമ്മറി സിസ്റ്റം റിസർവ്ഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്തും ഇനീഷ്യൽ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ISRഉം IVR ഇൻട്രാക്ട് വെക്റ്റർ ടേബിളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ IND0 നമ്മളുടെ P3.2 വരുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ്. P3.2 വരുന്ന അത് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ 003. സോ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സർവീസ് റൂട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് 00 ഇവിടെ ആയിരിക്കും. സോ ഗോ ടു 0500 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെക്കുക. സോ ആരെങ്കിലും IND0യിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും. ഈ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ 0. ഇത് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. 0500 എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഈ ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് 500 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ, ഇതാണ് 500 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ, ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ISR കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ടൈമർ 0 ഇൻട്രപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടൈമറിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ടൈമർ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ TF0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് വരും. അതിൻ്റെ ISR അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ ടേബിൾ ലൊക്കേഷൻ 00B ആണ്. ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് IND1, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ 0013 ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈമറിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് 001B. ദെൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് 0023. So these locations, as a programmer you should know these locations. As a embedded system developer you should know these locations. Okay, that is called the interrupt vector table. Then on reset all interrupts are disabled. Disabled means masked.
ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും റീസെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, ദെൻ the interrupts must be enabled by software in order for the microcontroller to respond to them. So microcontroller is supporting a register called interrupt enabled register, IE register. Interrupt enabled register, IE is responsible for enabling and disabling the interrupts. So ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റ്സും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഗ്രാമർ അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വാട്ട് എവർ ബി ദ ഇൻട്രപ്റ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്, ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ത് വന്നാലും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എങ്കിൽ ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്ഷൻ. That option we can implement with the help of the register called interrupt enabled register or IE register. This is a special function register. We discussed this as SFR register previously. So you can find out what is the address of this register, or we can access the individual bits of this register also. IE.0, IE.0, IE.1, etc. like that. We can access each individual bits of the IE register by setting. Setting means keep it as 1 or keep it as 0. So SCTB IE0, IE.0, SCTB IE.1, make IE.1 high. High ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, 0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. Then this is the content of the interrupt enabled register. So first D7 bits, MSB lulla D7 bit IE.7, disable all interrupts. So somebody if you use the instruction CLR IE.7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ 0 വരും. 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നോ, even if mother called, even if father called, you are not going to listen to them. You will be reading them, what you call reading the novel. Okay, you know, you won't bother whoever is calling. Okay, so same like that, if the programmer keeps this bit as 0 in your IE register, microcontroller will never listen to any of the interrupt. If you want the microcontroller to listen to the interrupt, you should use the instruction SCTB IE.7. That will make EA is equal to IE.7 is equal to 1. Then it will execute the following 6 interrupts. We discussed already 6 interrupts. Okay, now IE.6 ഈ ബിറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രോഗ്രാമർ നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മീൻസ് ഇൻറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ലൊക്കേഷൻ, റിസർവ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്, അടുത്ത ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട്. മേ ബി 8052 അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. ദെൻ IE.5 എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ ടൈമർ ടു ഓവർഫ്ലോ. നമുക്ക് ടൈമർ 2ൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വേണ്ട. Okay, so that is the option to the programmer. If you keep 1, it will enable. If you keep 0, it will disable. So how can enable SCTB IE.5 make enable the timer 2? Same like that, it is self-explanatory. Enable or disable the serial port interrupt. Serial port interrupt stop ചെയ്യാനായിട്ട് ES, serial port interrupt. Then IE3 means ET1. Disable the timer interrupt, timer overflow interrupt, enable or disable. EX1, external interrupt, enable or disable. ET0, timer 0 interrupt, enable or disable. EX0, here is EX0, external interrupt 0, enable or disable. By keeping 1 and 0, we can enable or disable the interrupts. Where? In interrupt enabled register. That is why this register is called the interrupt enabled register. One of the important register in our microcontroller. You should properly handle this register, otherwise microcontroller may malfunction. Then priority, I told you, if mother and father is calling at the same time, okay, that is your option. Same like that, priority can assign, that is the option of the programmer, which device service should be performed first. So priority is an internal polling sequence in which 8051 polls the interrupts in the order listed below and responds accordingly. So നമ്മൾ പറയും external interrupt 1 ആണെങ്കിൽ if IND 0 IND 1 ഒരുമിച്ച് വരുന്നു, IND 0 and IND1 both are getting the interrupts command. So programmer have the option listen to IND0 first, then IND1, or IND1 first, then IND2, okay, or a timer interrupt. Okay, that is the option of the microcontroller, program developer. Okay, so we can have the priority.
default priority. If priority is not assigned, then microcontroller will go for same like mother first, then father, then brother, then sister, then your friend, then whatever nephew, some like we can, that is your option. Same like that, Intel have assigned the priority. First priority is for external. This is important, priority order in the microcontroller. Default priority, external interrupt 0, IND 0 ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ interrupt. So നമ്മൾ priority ഒന്നും പ്രോഗ്രാമർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ IND 0 IND 1 same ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ who will be serviced first? IND 0 will be serviced first. Okay, then timer interrupt 0. Okay, timer interrupt and second priority. Then third priority, external interrupt 1, IND 1 in next priority. Then timer interrupt 1 arthilla fifth priority. Then serial communication interrupt RI bar TI, transmit interrupt or receive interrupt. Random same തന്നെയാണ് മൈക്രോകൺട്രോളറിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സീരിയൽ പോർട്ടിൽ നിന്ന് വരത്തുള്ളൂ. So that got least priority for serial communication. First priority is for what you called external interrupt. 1 minute. Okay, sorry. Okay, so this is about the priority. It's a time, it's already 30 minutes, we have time. Now module 2 same continue, interrupt priority register. So we already discussed about the priority we can assign to the interrupts from the programmer side. Okay, default priority table we already discussed, external interrupt 0, then timer 0, then external interrupt 1, then timer 1, then last serial communication interrupt. So these are the 5 interrupt priority order, default priority order in the microcontroller. Then priority register, there is a register in the priority in the microcontroller called priority register or IP register. Okay, so IP register is also one of the SFR register in our microcontroller. We can program the content of this register by using CLR and SETB instructions or by using the byte address instruction. Okay, so priority register is a register that is using to assign priority to individual interrupts in the microcontroller. Okay, what is the role? To give priority to any of the interrupt, we should make a corresponding bit high, not B, corresponding bit we should make high in IP register. Okay, so interrupt register also, IP register also നമുക്ക് 8 locations ഉണ്ട്. ഓരോ location നമുക്ക് we can make it as 1 or 0. Okay, depending upon that we can, if it is 1, enable priority, if it is 0, disable priority, no priority. Now, when 2 or more bits in the IP register sets to high, they will be serviced according to the order of default priority. Means what? നമ്മൾ priority assign ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ലൊക്കേഷനിൽ 1 കൊടുത്തു, ബാക്കിയെല്ലാം 0. സോ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ടൈമർ 0യും ഇത് ടൈമർ 1ഉം ആണ്. ഓക്കെ, ടൈമർ 0യും ടൈമർ 1നും പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തു. സംബഡി മേക്ക് സം മിസ്റ്റേക്സ്. T0യും T1ഉം നമ്മൾ priority assign ചെയ്തപ്പോൾ മൈക്രോകൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി? ഫസ്റ്റ് ടൈമർ 0യ്ക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സർവീസ്ഡ് T0 ഫസ്റ്റ്, ദെൻ T1. Understood? Though that is the case of priority assignment in IP register. And this is the details of the priority register in 8051 microcontroller. In the IP register, 2 locations are not defined, means they are reserved. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് റിസർവ്ഡ് ഏരിയ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമറിന് ആക്സസിബിൾ അല്ല. നെക്സ്റ്റ് MSBയിലുള്ള D5 ലൊക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ പേരാണ് PT2, ടൈമർ 2 ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ടൈമർ 2ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. സോ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് 0 ആണ്. സോ അത് മാറ്റിയിട്ട് ടൈമർ 2ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ 0 0 1 0 0 0 0 0 എന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാം. Okay, so if you copy the data 0 0 1 0 corresponds to 2 and 0 0 corresponds to 0 20. If you copy the content 20
content 20 to the IP register, it will make timer 2 as the highest priority. So first priority ഏതിലായിരുന്നു? IND 0 ആയിരുന്നു, then timer 0 ആയിരുന്നു, then IND 1 ആയിരുന്നു, then timer 1 ആയിരുന്നു, then what you called serial communication ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ട് പ്രയോറിറ്റി. നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ടൈമർ 2വിന് so this is in 8052 only. Timer 2 in highest priority kodakkanam, so we should make 20 to the location of IP register, or you can use SET. You can use the instruction SET IP.5, make 1 here. Now IP4 serial port interrupt priority. Serial portന് ലാസ്റ്റ് priority കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിഫോൾട്ട് ഇന്റൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന priority ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് priority കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. Whenever if you have the serial communication interrupt, it should be serviced first than others. So what he can do, he should use the instruction interrupt priority, serial port interrupt is IP4. So he should use the instruction SET B IP.4. he should execute this instruction. Then IND 0യും SE1ഉം ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും സർവീസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്? സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Understood? Because we kept the PS instruction serial port bit as 1 in the IP register. If it is 1, highest priority. 0 ആണെങ്കിൽ least priority. Then PT1, timer 1 interrupt priority, IP2 or PX1. IP2 is for external interrupt 1 priority. So assign bit 1 to makes the priority high, or 0 makes the priority low. That is the advantages of IP interrupt priority register in 8051 microcontroller. This is also one of the very useful register in our microcontroller for handling the interrupt. Hope you understood. If you have doubt, you can ask me later. Next, assembly language. So this is all about our interrupt in 8051 microcontroller. Hope I covered most of the points associated with our interrupt. There are a lot of things need to explain in this. We have more details in interrupts, how we can program, and different what you call assignments to ISR also. There are some cases. So here for just for introduction, this may be enough. Okay, next. Now programming. Okay, so the assembly language programming is as it is mentioned in your syllabus. Assembly language programming. Assembly language programming is a set of instruction to facilitate a specific action. So what do you mean by programming? Programming എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് will perform a specific duty, specific action. So just for introduction I wrote here. In early days of computer programming, programmers used the machine language consists of ones and zeros. So microcontrollerൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആദ്യം വന്നിരുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 0 1 0 0 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി tedious process finding these ones and zeros for a particular action of the computer. At that time being, it was very tedious, okay, time consuming, tedious, and lot of errors were found. And finding the error is also another difficulties for doing with or working with a machine language program. Only for zeros and ones will be writing as the program code. So initial days of computer programmers used these techniques. They were not knowing such as C language or Python. Some languages, advanced languages are there nowadays. At that time they were not knowing, and so they used directly machine level programming. So this machine level program, this machine language level program is called a machine level programming. It is very difficult. Okay, then to overcome these difficulties, next generation the developers
come up with another language called assembly language, and is known as assembly level programming, or low level programming. Okay, so low level programming used the mnemonics. Okay, this word is called mnemonics for the code are used. Mnemonics means it is a group of it's a word or a group of letters to identify what kind of operation does the microcontroller supposed to do. For example, add. The programmer can understand. It means to add, to do some addition. Okay, then sub, subtract. Okay, INR, increment, DCR, decrement. Some codes are used in the program. Such codes used and that called mnemonics. Okay, so that level programming is called assembly level programming. Okay, so this is the programming method. That programming method is called a low level programming. Still, this level of program, for example, another instruction is move R0, #15H. So the programmer should know what is R0. R0 is the internal register of the 8051 microcontroller. So programmer is dealing with the internal structure of the processor. So program developed for 8051 will not work for PIC microcontroller. So that is another difficulty of assembly language programming. Because of that reason, it is called a low level programming. And then later systems come up with high level programming. Okay, Intel processor when work the Word is also working in the processor with the computer with the AMD processor or some another processor. So it is processor independent. So that's why the programs are known as high level programming. Anyway, it is not our topics to be discussed here. Then this level of programming referred to as the low level language because it deals with the internal architecture of the processor. Internal structure അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ program ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Next, an assembly language instruction consists of 4 fields. So assembly level programming ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന there should be an editor. എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ എഡിറ്ററിൽ വി വിൽ ടൈപ്പ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എഡിറ്റർ നമുക്കറിയാം സി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് വിത്ത് an editor where we will type the instructions one by one. Okay, what is called a printf, scanf. You might be learned C language before. So we will write the sequence of codes here. Same like that in assembly language, we should have an editor where we will type the instruction. So our instruction is having mainly 4 fields. First is called a label. Label means suppose we have a unit here, repeat. Okay, repeat. The programmer will understand this portion is supposed to do again and again. So that portion is called a label. Okay, we can use jump and go to call instructions with a repeat. Okay, it's nothing but the location or address. Mnemonic is the main part of the program code. Same like add, move, etc. That's called a mnemonics. Then operand is nothing but the data to which our instruction is operating. For example, add 20. It's meaning add 20 to the accumulator. Add 20 to the accumulator. So add is mnemonic and 20 is the what you call the operand. So mnemonics and operand. Then command. Okay, command that is not part of the program. So label and command are not part of the computer. It is for understanding of the programmer. He will write, we need to add 20 to the accumulator. We need to add 20 to the accumulator. That we will mention here. Okay, then here another part also mentioned here. It's origin. Here, okay, these are called a label and the origin. It's called a directive. Do not generate any machine code and are used only by the assembler. So ഈ എഡിറ്ററിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ we will use assembler, loader, assembler and linker, etc. to make this assembly language this assembly language to the machine language. Assembly language പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീനിലെ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളുടെ അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അസംബ്ലറിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ഡയറക്റ്റീവ്സ്. ഒറിജിൻ 0h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ദ അസംബ്ലർ ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ദ ലൊക്കേഷൻ 00h. ഇവിടുന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യണമെന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഈ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 100 എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം. അതായത് ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല 01. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം?
0100H എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ microcontroller will begin the program from 0100 location. Okay, that is called a assembler directive. Then here this is label, this field is called a label. Okay, and the command, see, with the inverted with this comma. Comments may be at the end of a line or this assembler. Ignore the comments. So ഇതിന് ശേഷമുള്ള കോമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെമിക്കോളന് ശേഷമുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാമർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലേറ്റർ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് എഴുതി നാളെ വരുമ്പോൾ എന്തിനായി ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ അതിനൊരു ക്ലൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്രോഗ്രാം റീഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് നിമോണിക്സ്, ഡയറക്റ്റീവ്, ലേബൽ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് operands and this is called comments. Okay, so these is the just introduction to the assembly language programming in our microcontroller.